Dear students, please join the live class of English so that we can start our important live class. Please do hurry and join our live session of English so that we can start the class. Please do hurry and join the live class, and please, my dear students, please confirm once कि the audio and the video is totally clear so that I can start the class. A very good morning to all of you, my dear students. Welcome to another video of Eduins. And today we will discuss, in this live session, today we will discuss about ABTA page number 647. So, we will not delay, we will start our class. Maruf, hi. Good morning to everyone. Good morning to everyone. So everyone is here, so we can start the class, right? Okay. Yes, everyone, have a great morning. তোমরা সবাই কেমন আছো? How are you? প্লিজ জলদি জলদি সেশনটাকে শেয়ার করো। তোমরা যাদেরকে জানো যে যারা রেগুলারলি লাইভ সেশন গুলোকে অ্যাটেন্ড করে, আমি বলছি যে তাদের সেশনটাকে শেয়ার করো। ঠিক আছে, একটা করে লাইক করে দাও সেশনটাতে যারা যারা রয়েছো। মারুফ লিখছে পেজ নাম্বার কত? পেজ নাম্বার 657. 657. This is your page number 657, ABTA test paper solution. Everyone, just follow me. And আরেকটা কথা বলতে চাই, আজকে শুধু সিন প্যাসেজেস নয়, আনসিনও করাবো। সো জুড়ে থাকো and জলদি জলদি লাইভ সেশনটাতে জুড়ে যাও so that we can start the class. Taslima, good morning to everyone. So we can start the class now. Okay, so we will start the class now. যারা যারা দেখছো তারা প্লিজ একবার করে কনফার্ম করো এভরিথিং ইজ ওকে। সাথী, গুড মর্নিং। চলো, Gorpore, a very good morning to all of you, and we are starting the class with doing, we will be doing page number 657 of ABTA. Okay, Central D 657, and this is your scene passage. This is your scene passage from the chapter The Passing Away of Bapu. That is your lesson number 3, right? সাথী লিখছে ম্যাম আমার নাম শুভা। শুভা না শুভ? ওকে, গুড মর্নিং টু এভরিওয়ান। শুরু করে দিয়েছি। দেখো, I was having tea at home evening 30th January. কোথাও না কোথাও লিংক পাচ্ছ। কোন চ্যাপ্টার? লেসন 3, The Passing Away of Bapu. নাও সকলে একবার কমেন্ট করো, দিয়ে জানাও যে The Passing Away of Bapu, who is the narrator or who is the author who has written The Passing Away of Bapu. চলো, answer চাইছি, comment section এ জানাও who is the author of this lesson number 3, that is Passing Away of Bapu. Nayantara Sehgal, Pythagoras লিখছে very good. চলো, Nayantara Sehgal. Nayantara Sehgal is the narrator here. Okay, your Sean, Nayantara Sehgal. সাথী লিখছে Nayantara Sehgal. Okay, সাথী না শুভা।
ঠিক আছে, শুভা লিখছে নয়নতারা সেগল। তো চলো, নয়নতারা সেগলের লেখা এই দ্য পাসিং অ্যাওয়ে অফ বাপু, এটার একদম ফার্স্ট ইউনিট এটা কিন্তু, ঠিক আছে। দিস ইজ ইউনিট নাম্বার 1, okay, where we have seen that the narrator was having tea and there was a sudden call. So the urgent telephonic call was from the Birla house, where there was a কি বলবো, information came to Nayantara Sehgal that Gandhiji or Bapu is no more, ঠিক আছে। Bapu had been shot on his way to a prayer meeting and I was numb with shock as I got into the car. So I is Nayantara Sehgal, right? Here I is Nayantara Sehgal. Okay, now sound is okay? No sound problem? No, there was not a sound problem. We have just muted our. Okay, so I here is the narrator who is Nayantara Sehgal, right? Okay. At the Birla house, Gandhiji's relatives and followers has gathered around his body. ঠিক আছে? There was a silence. There was a silence in the room as Gandhiji breathed his last. Okay, there was a silence in the room as the Gandhiji's breathed his last. Words of Bapuji's death had spread through Delhi like a flame fanned by wind. Sad groups of men and women had collected round Birla house. Out of every window one could see a brown blur of faces. They did not make a sound. There was an unnatural silence, and it was as if its time stood still for those few minutes. যখন কাছের কোনো ব্যক্তির বা কোনো পার্সন যারা আমাদের প্রিয়, তারা যখন আমাদেরকে ছেড়ে চলে যায়, তখন ঠিক এরকমই সিচুয়েশন হয়। এন্ড সেই সিচুয়েশনটাই ন্যারেটর নয়নতারা সেহগল কিন্তু ফিল করতে পারছে when বাপু passed away, রাইট? এতটুকু ঠিক আছে। তারপরে কি বলছে? তারপরে বলছে the people were too stunned to speak. অবশ্যই কেউ কোনো কথা বলতে পারছে না in the beginning. Later they clamored wildly, shouting and crying. They jostled one another in a stampede to break into the house. They calmed a little when it was announced that they would be allowed to see Gandhiji before the funeral. Jostled, clamored, এগুলো মানে কি? wildly মানে লোকজন ঝাপাঝাপি করছে, ধাক্কাধাক্কি করছে, মানুষজন এত ভিড়ের মধ্যে, ক্রাউড আউটসাইড দ্য বিড়লা হাউস, যে ক্রাউডটা হয়েছিল, ইন দ্যাট ক্রাউড এই সিচুয়েশনটাই পোর্ট্রে করেছে নয়নতারা সেহগল, যেটা দেখতে পেয়েছে। এন্ড দ্য সিচুয়েশন ইজ লাইক দ্যাট, পিপল ওয়্যার স্টান এট দ্য বিগিনিং এন্ড লেটার দে ক্ল্যামড, ধাক্কাধাক্কি করছে, চিৎকার করছে, কান্না করছে, জস্টেল ধাক্কাধাক্কি, একে অপরকে ধাক্কাধাক্কি করছে, ওয়ান অ্যানাদার স্ট্যাম্পেড, এন্ড কি করছে? ধাক্কা দিয়ে মনে হচ্ছে বাড়ির বিড়লা হাউসের ভেতরে ঢুকবে। কি করার জন্য? না, বাপুকে একবার চোখে দেখার জন্য। সো তারা সেই জন্য তারা ভেঙে দেওয়ার মতন অবস্থা, যে স্ট্যাম্পেড ভেঙে দিয়ে ঘরে ঢুকে যাবে মনে, বিড়লা হাউস। দে calmed a little when it was announced that they would be allowed to see Gandhiji before the funeral. Funeral আগে গান্ধীজিকে তোমরা দেখতে পাবে, এই অ্যানাউন্সমেন্টটা যখন শুনলো তারা একটু শান্ত হলো। দে calmed a little, ঠিক আছে। আমি আশা করছি যে no need to spell the scene portion, instead go the question answer directly. Okay, Pythagoras is the one who don't want an explanation, but আমি ক্লাসটা শুরু করার আগে একটু এক্সপ্লেন করে নিচ্ছি। Pythagoras, try to understand, you are the one who don't need an explanation, but there are so many students who want the explanation.
লাইভ ক্লাসে যারা জুড়তে পারছে না, in case in recording also when the students will see my video, then they will go through the portion where I have to explain. Okay, আমি জাস্ট একটা ছোট ছোট এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিচ্ছি, আমি ডিটেলসে তো পড়াচ্ছি না। নাও আই উইল গো টু দ্য কোয়েশ্চেন পার্ট। ওকে, চলো, গুড মর্নিং পীযূষ। নাও আনসার করো। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, দ্য ন্যারেটর was asked to come to। সবাই কিন্তু কোয়েশ্চেন নাম্বার দিয়ে আনসার করবে। পীযূষ লিখছে 1 is C। ওকে, শান প্লিজ অপশন সি লিখেছো, ঠিক আছে, বাট একবার কোয়েশ্চেন আনসারটা মেনশন করে দাও যে তুমি 1 এর সি লিখছো। ওকে, আর নালে আনসারের মতো লেখো বিল্ড আ হাউস, ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য ফুল আনসার। আমি বলবো যে তোমরা সকলে আনসারটা লেখো বিল্ড আ হাউস, বিল্ড আ হাউস। শুভ লিখছে বিল্ড আ হাউস, ইয়োর শান বিল্ড আ হাউস, শামিমা build a house। Okay, build a house is the correct answer without any doubt। ঠিক আছে, তোমাদের ABTA সলিউশনের পেজ নাম্বার 67 আমি করাচ্ছি, যেটা সেন্ট্রাল ডি তে পড়ছে। ঠিক আছে, এন্ড দেখো বিড়লা মন্দির আবার কনফিউজ হয়ে যাও না, ঠিক আছে, বিড়লা মন্দির আবার এখানে আছে। ওকে, চলো আনসারই নেক্সট কোয়েশ্চেনের আনসার দিয়ে দিয়েছে, পিথাগোরাস দিয়ে দিয়েছে শকড। শকড, shocked is the correct answer। On hearing the news, the narrator was shocked। Okay, chalo next পীযূষ। পীযূষ shocked, okay right। Shan, okay right। Next 3 number question এর আনসার করো। People outside the Birla house appeared initially। Initially মানে প্রথমত তারা কি রকম ছিল? Shouting, violent, shocked and silent, demonstrating। কি হবে আনসার? shocked and silent লিখছে। Any other answer please? বাকিদের আনসার কোথায়? যারা যারা লিখছো প্লিজ তারা কিন্তু এখানেই স্টে করো, ডোন্ট গো সামওয়্যার এন্ড জাস্ট ডোন্ট গুগল ইট কি হ্যাঁ অ্যান্সারটা দেখে নেবো, ম্যামকে গিয়ে অ্যান্সার বলে দেবো। ওকে, জাস্ট বি হিয়ার এন্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন। যদি কোনো রকম কোনো ভুল হয় আই উইল রেকটিফাই, বিকজ আই এম হিয়ার টু রেকটিফাই। রাকেশ লিখছে সি, সাথী লিখছে, সরি শুভ লিখছে শাউটিং। আর কার আনসার আছে? দেখো আগেরটাতেই কিন্তু আমরা লিখলাম এখানে শক ছিল, সো ইনিশিয়ালি প্রথমে আমরা শক লিখবো, তারপরে আমরা দেখেছি কি শকড এন্ড সাইলেন্ট। ইনিশিয়ালি তারা সাইলেন্টও ছিল, রাইট? পিথাগোরাস কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছে শকড এন্ড সাইলেন্ট। রাকেশ ঠিক অ্যান্সার দিয়েছে, পীযূষ ঠিক অ্যান্সার দিয়েছে, শান ঠিক অ্যান্সার দিয়েছে। যারা শাউটিং লিখছে যেমন শুভ, প্লিজ রেকটিফাই ইট, দ্য অ্যান্সার উইল বি সি। ওকে, চলো চলো নেক্সট পিথাগোরাস বলছে রিলেটিভস এন্ড ফলোয়ার্স। রিলেটিভস এন্ড ফলোয়ার্স অপশন নাম্বার ডি। ইয়োর শানও বলছে তাই, পীযূষও বলছে তাই। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ পিপল হু হ্যাড গ্যাদার্ড রাউন্ড দ্য গান্ধীজি's বডি ওয়্যার কারা ছিল? অফকোর্স রিলেটিভস এন্ড ফলোয়ার্সই ছিল, বিকজ উই হ্যাভ সিন দ্যাট হাউ মাচ পেইনফুল এন্ড সরোফুল দে ওয়্যার when they heard the news that Gandhiji was no more। In that situation যারা যারা নিজের প্রিয় মানুষকে হারিয়েছে তারাই এটা ফিল করতে পারবে, নট সামওয়ান র্যান্ডম। সো অবভিয়াসলি রিলেটিভস এন্ড ফলোয়ার্স। ঠিক আছে, হিজ ফ্যামিলি মেম্বার্স এর কথা কিন্তু এখানে মেনশন ছিল না ইউনিটে। পলিটিশিয়ানস এর কথাও কিন্তু একবারও নয়নতারা সেগল দ্য ন্যারেটর এখানে বলেনি, ফ্রেন্ডস বলেনি। তো যারা যারা আমি ক্যান্সেল আউট এই জন্য করছি অপশনটা, বিকজ ইউ সো দ্যাট ইউ ক্যান অ্যানালাইজ, কারণ এক্সামিনার কিন্তু কনফিউজ করার জন্য রিলেটেবল অপশনস দিতে পারে। সেখানে আমরা কি করব, সেখানে আমরা সিন প্যাসেজটা গিয়ে একবার টুক করে দেখে নেব। কিন্তু আমি বলবো সিন প্যাসেজটা এতটাই ভালো করে পড়ে যাও যাতে তোমাদের বুঝতে এবং মনে পড়ে যায় যে ও ফ্রেন্ডস বলে তো কিছু পড়িনি, পলিটিশিয়ানস বলে তো কিছু ছিলই না ইউনিটে, সো দ্যাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু চেক দ্য ইউনিট। So the every time you will go and check the unit, এটা তোমার কিন্তু waste of time হবে। Okay, so my suggestion is that কি এটা বেস্ট হবে যেন তুমি আনসার একদম দেখেই দাগাতে পারো। ওকে রাইট, চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনের আনসার করো। লেটার দ্য পিপল জস্টল টু ক্রিয়েট ডিস্টারবেন্স। বি হচ্ছে B, enter the house। C, get out of the Birla house to hear Gandhi। Answer ही लिखছে enter the house। Any other answer?
শান লিখছে বি, এন্টার দ্য হাউস। ওকে, আনসার করো আর সেশনটাকে সকলে একবার লাইক করো যারা এক্ষুনি এলে সেশনটাতে। পিথাগোরাস লিখছে এন্টার দ্য হাউস, শামিমা লিখছে এন্টার দ্য হাউস। Okay, enter the house is the correct answer. Chalo. So you can see here in my left hand side there is something very important. I need to tell you all people, all you students who are watching right now, that 1200 success, 1200 plus success has been succeeded from our Eduins guidance, and because we had a motive of this thing that now succeed আমাদের at most first priority, and that's why গত বছর, এটা প্রিভিয়াস ইয়ারের কথা বলছি, গত বছর 1200 প্লাস ছাত্র এডুইন্স থেকে প্রস্তুতি নিয়ে একটা উচ্চ নম্বর পেয়েছে, and they scored really really well. So আমাদের যে সাজেশন পেপার আছে এখনো অবধি, সেটা কিন্তু তোমরা গিয়ে কিনতে পারো। আমি আমার সাবজেক্টের কথা বলছি, আমার সাবজেক্টে কিন্তু সিন প্যাসেজ, আনসিন প্যাসেজ ঠিক যেরকম ভাবে তোমাদের এক্সামিনেশন প্যাটার্নে দেওয়া থাকে, সিন প্যাসেজ তারপরে তোমার আনসিন, সেরকম ভাবে আমি দিয়েছি। তার সাথে গ্রামার রয়েছে, তার সাথে তোমার ভোকাবুলারি রয়েছে, অ্যান্ড রাইটিং সেকশনেও যে 30 মার্কস তোমাদের রাইটিং সেকশনে যা যা কোয়েশ্চেন আসে সেরকম ভাবে সাজেশনটা আমি তৈরি করেছি। ইংলিশে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সাজেশন বলে কিছু দেখতে পাচ্ছ, ইংলিশে কিন্তু there is nothing called suggestion like that, কিন্তু আমি একটা প্র্যাকটিস পেপার, একটা প্র্যাকটিস সেট তৈরি করেছি। যেমন তোমরা গ্রামারে প্র্যাকটিস করতে পারবে, রাইটিং এ কি কি আসার চান্সেস বেশি আছে, যেমন তোমার ইনফর্মাল লেটার এন্ড দেন ইওর নোটিস রাইটিং হয়ে গেল, আরো যা যা আসার চান্সেস আছে, এন্ড উইথ টপিক অফ কোর্স, সেগুলো কিন্তু ওখানে দেওয়া রয়েছে। সো যারা যারা গ্র্যাব করতে চাও আমার সাজেশনটা, ইভেন অনেক সোল্ড আউট হয়ে গেছে আমার সাজেশনটা, এন্ড তার থেকে ভালো রিভিউসও এসছে। সো মাই সাজেশন ইজ দ্যাট কি go and grab that suggestion, and you just only have to contact this number and you are getting the suggestion. সেটা তুমি each subject 99 rupees এ পাচ্ছ, every subject তোমাকে কন্ট্যাক্ট করতে হবে এই নাম্বারটাতে। ঠিক আছে, চলো নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি। চলো fill in the blanks রয়েছে, fill in the blanks টা প্লিজ জলদি জলদি আমরা করে নিই so that we can move on to the next part. শুভ লিখছে জলদি করান, জলদি করাচ্ছি। Patient, you have to be very patient. Piyush লিখছে নাম with chalk, answer is same question, Pythagoras, Shathi, yeah Shathi, Shubho, whatever. Okay. নাম with chalk শান লিখছে। চলো নেক্সট যাদের হয়ে গেছে তারা নেক্সট অ্যান্সারটা করো। রাইট অ্যান্সার করেছে সবাই। ইয়েস শান, ভেরি গুড। ওকে, নেক্সট অ্যান্সার তোমরা করো। দিস উইল বি নাম উইথ chalk. ঠিক আছে, চলো নেক্সট। গান্ধীজি ব্রেথ ইজ লাস্ট, ভেরি গুড আনসারি, ভেরি গুড সাথী, I mean Shubho. Unnatural silence prevailed when Gandhiji শান ব্রিথ হবে। ওকে, পাস্ট টেন্সে কথা বলছি আমরা। চলো আনসারই 3 এর আনসারটা দিয়ে দিয়েছে অলরেডি, বাকি 3 এর আনসার কোথায়? পিথাগোরাস stood still for those few minutes. ওকে ওকে, শানও তাই লিখছে, stood still for those few minutes. বাকিদের আনসার কোথায়? stood still
for those few minutes. Very good, Piyush. Very good, Shan. Very good, Pythagoras. Everyone, those who have answered, very, very good. চলো, fill in the blanks তাহলে হয়ে গেল। আমরা next slide এ চলে যাই। Next slide এ আমাদের কি আছে দেখে নিই। Answer the following questions. Okay. তাহলে WTA করাবো। Yes, করাবো। Next class এ WTA করাবো। Chalo, how was the environment in the Birla house in Gandhiji's breath his last? As Gandhiji breathed his last, ওখানের environment, পরিস্থিতি বা situation বা আবহাওয়ার কথা বলছে। Let's answer this. এটা answer করা যাক। তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো? আমরা এইভাবে শুরু করব, as Gandhiji breathed his last. কেউ কি আনসার করবে না আমি লিখিয়ে দেবো আনসারটা? কেউ কি আনসার করবে? যারা যারা এখন দেখছো ইউনিটটা ফলো করো। তোমাদের যাদের যাদের অসুবিধা হচ্ছে না তারা প্লিজ ইউনিটটা ফলো করো। ইউনিটে ক্লিয়ার কাট তোমাদের আনসার দেওয়া রয়েছে। চলো আজকে দেখো লাইভ ক্লাসগুলো আমি একবার তার আগে বলে নিই, তোমরা আনসার করো। লাইভ ক্লাসগুলো আজকে রয়েছে ইংলিশ, যেটা এখন চলছে 11টা থেকে 12:30 স্ট্রেট চলবে। 12:30 থেকে তোমাদের রয়েছে কিন্তু ফিজিক্যাল সায়েন্স। ওকে, ফিজিক্যাল সায়েন্সের পর 5টা থেকে তোমাদের জিওগ্রাফি ক্লাস পাচ্ছ তোমরা। And then after that, last but not least, 6:30 onwards, you are getting your maths class. So, note down করে নাও আজকের লাইভ ক্লাসগুলো যেগুলো চলবে। আনসারটা আমরা দেখে নিই। আনসারই করেছে, as Gandhiji breathed his last, sad groups of men and women had collected around the Birla house. Okay, very good, very good. And there was an unnatural silence in the room. Acha, there was it appeared that time stood still for those few minutes when Gandhiji breathed his last. Okay, more or less তোমরা যে আনসার করছো ঠিকই আছে, but did not make a sound and there was an unnatural silence. তো ফার্স্টে যেটা এখানে লিখেছো যে Gandhiji breathed his last and sad groups of people gathered লিখবো, ঠিক আছে? যেটা লিখেছে কি লিখবো? প্রথমে আমরা এইভাবে সেন্টেন্স ফ্রেম করব, as Gandhiji sad groups of men and women কি লিখছো পীযূষ? বুঝতে পারছি না ম্যাম। 12:30 PM হবে। ওকে ওকে ওকে, PM হবে, রাইট। ওকে, so as Gandhiji breathed his last, sad groups of men and women কি লিখবো? collected বা gathered around the Birla house. gathered লিখি, চলো gathered round the Birla house. gathered round the Birla house. ফুল স্টপ। তারপর আমরা কি লিখবো? ফুল স্টপ দিয়ে দেবো, তারপরে লিখবো। তারপরে এই যে লিখেছো but did not make a sound, তোমরা দুজনেই যারা যারা অ্যানসার করেছো ভেরি গুড। পার্টিসিপেট করার জন্য আমরা এটাই লিখবো, but they did not make a sound. but they did not make a sound, বা there was an unnatural silence ও লিখতে পারি, but they did not make a sound, ঠিক আছে? and তারপরে তোমরা এই যেটা লিখেছো যে there was unnatural silence, the sorrowful, আচ্ছা 2 নাম্বারটাতে পরে আসছি। তারপরে এখানে লিখেছো যে there was an unnatural silence, পিথাগোরাস লিখেছে, আমরা সেইটাকে অ্যাড অন করে দেবো, ঠিক আছে? and there was a
unnatural silence. Okay, got it? এবার আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন এর আনসারটা দেখি কে করেছে, পিথাগোরাস করেছে। Where the answer is, what calmed the sorrowful people who were jostled to have the last glimpse of Gandhiji? তারা ধাক্কাধাক্কি করছিল, সেই সরোফুল, সেই দুঃখিত পিপল গুলো, সেই মানুষগুলো যারা ধাক্কাধাক্কি করছিল একে অপরকে, যাতে এক ঝলক গান্ধীজিকে দেখতে পারে। দিস ওয়াজ দ্য কোয়েশ্চেন। আনসারটা দেখি, পিথাগোরাস করেছে, তারপরে আনসারই করেছে। Pythagoras answer পড়া যাক। The sorrowful people calmed a little when it was announced that everyone would be allowed to see Gandhiji before the funeral. Okay, very good. Answer লিখছে, the sorrowful people calmed a little when it was announced that they would be allowed to see Gandhiji before the funeral. Very good. দুটো আনসারই ঠিক আছে। আমি কি লিখে দেব? বাকিদের জন্য আমি কি লিখে দেব? একদম কারেক্ট অ্যান্সার আছে। বিফোর দ্য ফিউনারাল যখন তাদেরকে বলা হলো যে দে উইল বি অ্যালাউড টু সি গান্ধী বিফোর দ্য ফিউনারাল, দে কাম দ্য লিটল। ঠিক আছে, আমি তাহলে নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি। ওকে, আমি তাহলে নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি আনসারটা না করে। এন্ড টুমরো লাইভ ক্লাসে দেখো 11টা থেকে ফিজিক্যাল সায়েন্স আছে, তারপরে পাচ্ছ তোমরা হিস্ট্রি দেখতে, এখানেও এম হয়ে গেছে, মাই মিস্টেক। এন্ড দেন দের 3:30 PM থেকে ম্যাথ রয়েছে, 5টা থেকে রয়েছে ইংলিশ গ্রামার, 6:30টাতে পেয়ে যাচ্ছ তোমরা দেখতে লাইফ সায়েন্স। ওকে, সো নোট ডাউন করে নাও যারা যারা লাইভ ক্লাসে জুড়তে চাও, খুব ইম্পর্টেন্ট সেশন হচ্ছে এখন। ওকে, নেক্সট লিখছে, সো ওকে, আচ্ছা, যাদের যাদের স্পিকিং প্রবলেম রয়েছে, যারা যারা স্পোকেন ইংলিশ ঠিক করে বলতে পারো না, বা কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলো যখন তোমরা বলতে যাও, বা কনফিডেন্টলি তোমাদের পাবলিক স্পিকিং হয় না, সেই ইংলিশটা বলতে গিয়ে মানে লিখতে পারছি ম্যাম কিন্তু বলতে পারছি না, ফর দোজ who are really underconfident about the thing that they don't they can't speak in English confidently, and public speaking এর একটা কন্টিনিউয়াস ফিয়ার যাদের থাকে, তার জন্য এডউইনস এনেছে একটা অনলাইন ইংলিশ স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস, এন্ড তার সাথে রয়েছে একটা রাইটিং ক্লাস, তার সাথে রয়েছে তোমরা কি কি পাচ্ছ দেখো, তোমরা উইকলি 2 ক্লাসেস পাচ্ছ, সেখানে কিন্তু কোনো রকম এজ লিমিট নেই। তার মানে তুমি, তোমার দাদা, যারা যারা তোমরা চেনো, যারা যারা not very much confident about speaking in English, they can join with me. I'm your Monalisa ma'am, who will throughout will guide with this course, যেখানে practice based learning রয়েছে, improve your speaking plus writing confidently, as I have already said this, and you are getting recorded class which are available. So to book your seat, you can book your seat, because নতুন ব্যাচ আমরা কিন্তু 20th of December থেকে স্টার্ট করতে চলেছি, and you have to do nothing, you have to just WhatsApp or contact in this number, that is 9073335777, and my utmost suggestion is that please go and book your seat, because the monthly fee is only for rupees 300. ঠিক আছে, because class 10 এর পর you have to speak in English very confidently, so you can join in this number. চলো নেক্সট স্লাইড আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটা পোয়েম রয়েছে, আর সেই পোয়েমটা কি, সেই পোয়েমটা হচ্ছে, যারা যারা লাইভ সেশনটা দেখছো তারা তারা প্লিজ একবার করে লাইভ সেশনটা সকলে লাইক করে দিও, ঠিক আছে, শেয়ার করে দাও, এন্ড যারা যারা নতুন এই চ্যানেলে ফার্স্ট ক্লাস, প্লিজ তারা একবার করে সাবস্ক্রাইব করে দিও ইউটিউব চ্যানেলটা। চলো এইবারে এই যে পোয়েমটা আছে, দিস ইজ দ্য পোয়েম ফ্রম মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি। মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি কে লিখেছে সকলে একবার কমেন্ট করো, who is written this beautiful poem my own true family. চলো পুরো পোয়েমটা আমাদের দেওয়া নেই, প্রথম থেকে 2 প্যারাগ্রাফস আমাদের দেওয়া আছে, যখন প্রমিস করলো, প্রমিস যদি ভাঙো কি হবে, দ্যাটস ইট। চলো শান লিখছে টেড হিউজ, আরো আনসারি লিখছে টেড হিউজ। চলো কোন রকম কারোর কোনো প্রবলেম আছে পোয়েমে, আদারওয়াইজ উই ক্যান সুইচ টু আ কোয়েশ্চেন। আমার মনে হয় না কারোর কোনো কোথাও প্রবলেম আছে পোয়েমটা নিয়ে,
সো আমরা কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি। ওকে, is it okay? চলো তাহলে আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই, দ্যাট ইজ আওয়ার কোয়েশ্চেন পার্ট। This is our question part. The poet was looking for an, very easy question. Poet is looking, chalo question and answer karo. The poet was looking for an female deer, male deer, fawn, old lady. Option number B, that is male deer. আচ্ছা বইতে কি দেওয়া ছিল সকলে কমেন্ট করো যে মেল ডিয়ারের জায়গায় এখানে কি দেওয়া ছিল পোয়েমের মধ্যে কি দেওয়া ছিল। কমেন্ট ডাউন এন্ড সে কি পোয়েমের মধ্যে মেল ডিয়ারকে কি বলা হয়েছে। স্ট্যাগ দেওয়া ছিল, স্ট্যাগ বলা হয়েছে, তাহলে মেল ডিয়ার ইজ called stag. Okay, now the next question, the poet's secret was in the, poeted the secret poem এখানে বলা হয়েছে সেই secret কোথায় ছিল। সোমনাথ লিখছে হাই, হাই সোমনাথ। Okay, so the poet's secret was in the oak wood, stake, woman's back, tree. The right option, Pijush, your son, সকলে লিখছো B, that is woman's back. এখানে যদি woman's back থাকে সেটাও কারেক্ট অ্যান্সার হবে, আর যদি এখানে old woman's back লেখা থাকে তাও কিন্তু রাইট অ্যান্সার হবে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। ঠিক আছে, এখানে যেহেতু ওল্ড ওমেন বলে কিছু নেই সেই জন্য আমরা ওমেন ব্যাগটাকেই কারেক্ট করলাম। বোঝাতে পেরেছি? চলো নেক্সট আমরা কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ দ্য পোয়েট ওয়াজ টাইড টু, দ্য পোয়েট ওয়াজ টাইড টু। Your son লিখছে সি, সোমনাথ লিখছে সি, আনসারি লিখছে স্টেক। ওকে, স্টেকের বাংলা বলো, যারা যারা অ্যান্সার করে দিয়েছো তারা বলো স্টেকের বাংলা কি। The correct answer is stake, আর স্টেকের বাংলা মানে হলো খুঁটি, যেখানে পোয়েট কে খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিল। Oak trees a tribe. Okay, this is the next question, that is the oak tree wanted the poet to make a, অলরেডি অ্যান্সার করে দিয়েছো, কিন্তু যারা যারা অলরেডি অ্যান্সার করে দিয়েছো তাদেরকে আমার অ্যাটমোস্ট রিকোয়েস্ট কি আবার অ্যান্সারটা করে দাও মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। খুঁটি, ইয়েস, শান লিখছে। যখন আমি ওয়েট করি তখন তোমরা আনসার দাও না, যখন আমি লিখে দিই বা বলে দিই তখন তোমরা আনসার দাও। সকলে লিখছে অপশন বি, আনসারে লিখছে প্রমিস, অপশন বি শান লিখেছে, পীযূষ লিখেছে। ঠিক আছে, আজকে কোন রকম কনফিউজ কাউকে করিনি, কেউ কিন্তু বলতে পারবে না। সো দিস আর দ্য অ্যান্সার। ঠিক আছে, খুব ইজি ছিল, মোটামুটি কনফিউজ করার মতন কোনো কোয়েশ্চেন ছিল না, নাহলে করতাম। চলো ওকে, যাদের যাদের গ্রামারের প্রবলেম, আর আমি এই স্লাইডটা এই জন্যই এনেছি কারণ আমার লাইভ সেশনে যখন আমি ইংলিশ করাই সিন প্যাসেজ তখন আমার অ্যাম্পল অফ নিউমারাস এরকম কমেন্টস আসে কি ম্যাম গ্রামার করার, ম্যাম গ্রামারে খুব প্রবলেম। তো আমি বলবো যে যাদের গ্রামার বেসিক থেকে প্রবলেম রয়েছে, কারণ এখন 10th লেভেলের এখন গ্রামার তো আমাদের ক্লাস চলতেই থাকে রোজ, কিন্তু যাদের প্রবলেম রয়েছে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেলে তাদেরকে আমি বলবো কি জয়েন করো তোমরা এক্ষুনি এই কোর্সটা।
উইকলি তোমরা একটা ক্লাস পেয়ে যাচ্ছ, আই থিঙ্ক একটা ক্লাস গ্রামারের জন্য এনাফ। আর আমি তোমাদেরকে গ্যারেন্টি সহ এটা বলতে পারি যে একটা ক্লাস যদি তুমি উইকলি করো তাহলে তোমার আর গ্রামার পুরো সপ্তাহে পড়তে হবে না, অ্যাটলিস্ট ইংলিশ গ্রামার। আর তোমরা যে ক্লাসগুলো পাচ্ছ সেটা এক্সাম ওরিয়েন্টেড ক্লাস হবে, তার মানে কি হবে, তোমাদের এক্সামে যা যা টপিকস আছে বা যা যা চ্যাপ্টার্স আছে সেই রিলেটেড গ্রামার কিন্তু এখানে পড়ানো হবে। অল মেম্বার্স ক্যান জয়েন, রেকর্ডেড ক্লাস কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। কিন্তু হ্যাঁ, রেকর্ডেড ক্লাস তাদের জন্য, যারা পেড মেম্বার্স থাকবে তাদের জন্য রেকর্ডেড ক্লাস থাকবে। তার মানে আজকে যদি আমি কোনো গ্রামার ক্লাস দিই, উইকে সানডে করে দিচ্ছি, তাহলে সেই স্টুডেন্ট যারা পেড রয়েছে এনরোল করা, তারা কিন্তু আমার ক্লাস সানডেও দেখতে পাবে, মানডেও দেখতে পাবে। ইনকেস তাদের যদি আবার লাগে তারা রিপিটে কিন্তু বারবার দেখতে পাবে। সো চান্সটা মিস করো না, কন্ট্যাক্ট করো এই নম্বরে, দ্যাট ইজ 9073335777। আনসিনের জন্য সকলে রেডি? আনসিনের জন্য সকলে রেডি? চলো তাহলে আনসিনটা করাবো কিনা একবার প্লিজ বলো কি ম্যাম, কনফার্ম আনসিনটা করান। যারা যারা লাইভটা দেখছো একবার কনফার্ম করো, বলো আনসিনটা ম্যাম করান, তাহলে আমি নেক্সটে চলে যাব। দেখো এখানে আনসিনটা যেটা রয়েছে, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি ওকে। ইয়েস ম্যাম লিখছে। চলো, জাপান হ্যাড ক্যাপচার্ড বুর্মা, মায়ানমার যেটা আগে নাম ছিল এখন মায়ানমার বলা হয়, ইন দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। A great Indian leader suddenly came to Rangoon. So, is a great Indian leader. Who is the great Indian leader here? কেউ কি কোন রকম আন্দাজা লাগাতে পারছো বা করেছো? So, the great Indian leader came to Rangoon, which is called Yangon. Okay. With a pledge, একটা প্লেজের সাথে, কিসের প্লেজ? To liberate India from the bondage of British rule. So, গ্রেট ইন্ডিয়ান লিডার, এই কথাটা শুনেই বুঝতে পারছো যে নিশ্চয়ই তখন ব্রিটিশ রুল ছিল। সো ইন্ডিয়া ওয়াজ ইন দ্য কন্ট্রোল অফ, আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ ব্রিটিশ। সো ইন দিস ব্রিটিশ রাজ পিরিয়ড, টু লিবারেট ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়াকে মুক্ত করার জন্য, সেই ইন্ডিয়ান লিডার কিন্তু রঙ্গুনে গিয়ে পৌঁছায়। দিস ইজ দ্য আনসিন প্যাসেজ উই আর ডুইং। He wanted to build up, he মানে হচ্ছে এখানে the great Indian leader এর কথা বলা হচ্ছে। He is the great Indian leader wanted to, and answer ही लिखছে, question এর answer नहीं हुआ है, question এর answer তো হয়ে গেল। Okay, আচ্ছা আচ্ছা, okay okay okay, let me check where it is. Okay, চলো তাহলে আমরা কোয়েশ্চেনের আনসার গুলো করে নি। এক সেকেন্ড, ওয়েট, হোল্ড অন আ সেকেন্ড। আচ্ছা, লেট মি গো টু দ্য স্লাইড। ওকে, হিয়ার উই গোনা গিভ দ্য কোয়েশ্চেন। আমি এখানে কোয়েশ্চেন গুলো দিচ্ছি। Question number 1 is, why does the poet begin to quack? Why does the poet begin to quack? Etar answer 2 marks. Another question is that how are the trees tortured as described in the poem? How are the trees tortured as described in the poem? This is also 2 marks. Chalo, answer karo.
and thank you Ansari for reminding this, because আমি একদম slide miss করে গেছি. Maybe I added this slide of this question, but I don't know where it is now. And this is totally my mistake. Okay, so let's do these two questions, and thanks to answering. Okay, why does the poet begin to quack? This is our question number 1. And question number 2, how are the trees tortured as described in the poem? The poet began to quack because when he was about to look inside the woman's bag, old woman's describe korbo amra, old woman's likhbo bag, the woman started cackling, which made, yes, এই আনসারটা লেখা যেতে পারে যেটা লিখেছে আনসারি, when the poet looked inside the old woman's bag, এরকম করে লিখতে পারি, when the poet looks inside the old woman's bag. আমার তো জায়গা নেই লেখার, কোথায় লিখবো? When the poet looked inside the old woman's bag, the old woman started cackling, and that's why the poet began to quack. This is the answer of question number 1. ঠিক আছে, স্ক্রিনশট করে নাও, লিখে নাও, whatever you will do. I am just writing the answer of this question number 2, that is, how are the trees tortured as described in the poem? কেউ কি আনসার লিখবে how it is described in the poem? চলো, আশা করি কোয়েশ্চেনটা তোমরা নোট ডাউন করে নিয়েছো. So this portion, I am just rubbing this portion. Question number 2 এর আনসারটা লিখবো, and the question was that how are the trees tortured as described in the poem? Described in the poem. So in the poem, answer 2, in the poem, in the poem, my own true family, আমরা লিখবো এখানে my own true family, ঠিক আছে, যত আমরা এটাকে ইলংগেট করতে পারবো তত আমাদের জন্য ভালো. The poem described the trees were chopped down and torn off. মানে কেটে ফেলা হয়, ছিঁড়ে ফেলা হয়, torn up, and the trees also entails that, কি বলছে, ট্রিজরা এখানে তাদের অত্যাচারের কথা বলছে. So in this case we will write, হাই মোনালিসা ম্যাম, কেমন আছেন আপনি? ভালো আছি. মনোজিৎ, where were you? এত লেট কেন ক্লাসে? অলমোস্ট আমরা অর্ধেক ক্লাস করে নিয়েছি, তারপরে তুমি আসছো. চলো, তো আমরা কতদূর লিখলাম তাহলে? and the trees also entails, কি বলছে, ট্রিজরা that during this destruction, these মানে কি, these মানে this destruction means যখন কেটে ফেলা হয়, ছিঁড়ে ফেলা হয়, সেই destruction এর টাইমের কথা বলছে. during this destruction
হিউম্যান বিংস ডোন্ট ব্লিঙ্ক আ আই, তাই তো? আমরা মানুষেরা এক ঝপকও, লাইনটা কোথায় গেল? ইয়েস, ইউ ডোন্ট ব্লিঙ্ক অ্যান আই, এইটা আমরা লিখবো তারপরে। ডিউরিং দিস ডিস্ট্রাকশন হিউম্যানস ডু নট ব্লিঙ্ক অ্যান আই, এভাবেই লিখবো, হিউম্যানস ডু নট ব্লিঙ্ক অ্যান আই। ঠিক আছে, এইভাবে লিখবো, এই ফ্রেজটা লিখবো, ডু নট ব্লিঙ্ক অ্যান আই, হিউম্যানস ডু নট ব্লিঙ্ক অ্যান আই। তারপরে লিখবো, দে রিমেইন ইনডিফারেন্ট, দে রিমেইন ইনডিফারেন্ট মানে আমাদের কিছু যাই আসে না, রিমেইন ইনডিফারেন্ট। হিউম্যানসদের কথা বলছে এখানে ইনডিরেক্টলি, এখানে পোয়েমের মধ্যে নিজের কথা বলছে যে পোয়েট রিমেইনস ইনডিফারেন্ট। তো এখানে হিউম্যানস এর জায়গায় তোমরা যদি পোয়েট লেখো বা ইনডিফারেন্টের জায়গায় এখানে পোয়েটও লেখো, then nothing will make a big difference, you can write that thing, but এইভাবে সেন্টেন্সটা ফ্রেম করবে। আমি তোমাদেরকে একবার বাংলায় বলে দিই কি লিখবে। যেই টর্চারটা ট্রিজদের উপর আমরা মানুষেরা করে থাকি সেই টর্চারের কথা বলা হচ্ছে, তো তাহলে আমরা পরিষ্কার এই একটা ভাষায় কথাটা লিখবো যে তাদেরকে আমরা কেটে ফেলি, ছিঁড়ে ফেলি, চপ ডাউন, টোন ডাউন, এই কিওয়ার্ডস গুলো আমরা দেব। তার সাথে সাথে আমরা ইনডিফারেন্টের কিওয়ার্ডসটা দেব। তার সাথে আমরা এটা লিখবো যে আমরা ব্লিঙ্কও করি না, একবারে চোখের পলকও আমাদের ঝপকায় না, we stare and we just cut down trees selflessly without thinking twice about the environment। ঠিক আছে, আমরা এইটা লিখবো, চলো। ওকে ম্যাম, আমি আমার গিফটটা কবে পাবো? সরি ম্যাম, সো লেট। ওকে, বি অন ক্লাস ইন টাইম। নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি, গিফট তোমরা পেয়ে যাবে। গিফট অলরেডি কি বলবো, শিফট হয়ে গেছে। সো গিফট তোমাদের কাছে জাস্ট দেরি আছে, পৌঁছানোর দেরি আছে। ওকে, সো উই ওয়ার ডুইং আনসিন প্যাসেজ। সো এই আনসিন প্যাসেজটা আমরা জলদি জলদি করব, ঠিক আছে? চলো চলো। জাপান হ্যাড ক্যাপচার্ড বুর্মা, মায়ানমার ইন দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডস আমরা নোটিস করব, ইভেন কি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড আমরা রিডিং এই জন্য করছি, so that we can solve the unseen passage, right? So we will write it line by line, word to word. Okay, Japan had captured Burma, Myanmar in the Second World War. The great Indian leaders suddenly came to Yangon with a pledge to liberate India from bondage of this British rule. ওই পিরিয়ডে যখন ইন্ডিয়া was under the control of British rule. Tell me if I have an answer or not. Okay, as described in the poem, trees were chopped down and torn off, but the poet had an indifferent of all of this. Okay, this is also right answer. এই যে আনসারটা তুমিও লিখেছো, it's good. ঠিক আছে, একটু জাস্ট আমার একটাই শুধু বক্তব্য যে প্লিজ একটু ইলংগেট করবে, আনসারটাকে একটু লেন্দি করবে, বিকজ 2 marks এর আনসার short answer type question, so you have to make it little bit lengthier. Okay, so we will come to this. He wanted to build up an army with the Indians living permanently in Burma. So that time Myanmar, বুর্মাতে যারা থাকতো সেই ইন্ডিয়ানসদেরকে নিয়ে এই যে গ্রেট ইন্ডিয়ান লিডারের কথা বলছে, সে একটা আর্মি গঠন করতে চেয়েছিল। সেই গ্রেট ইন্ডিয়ান লিডারটা কে? তারা কেউ মানে এখানে যারা আমাকে দেখছো এখন লাইভে, তারা কি কেউ বলতে পারবে সেই গ্রেট ইন্ডিয়ান লিডারটা কে? চলো, সো একটা আর্মি গঠন করতে চেয়েছিল সেই সব ইন্ডিয়ানসদের নিয়ে যারা রয়েছিল কোথায়? মায়ানমার, বুর্মাতে রয়েছিল সেই সময়ে। ঠিক আছে, ফুল স্টপ। পিপল কেম, বাপু টিয়া লিখছে বাপু। পিপল কেম টু হেয়ার, বাকিদের আনসার কোথায়? People came to hear the leader with surging enthusiasm and liberally contributed his fund for organizing the Liberation Army. So এখানে যে মানুষজনেরা ছিল তারা কিন্তু লিডারকে কিন্তু এনথুজিয়ামের সাথে কন্ট্রিবিউট করতো। তার যে ফান্ড ছিল, আর্মি গঠনের যে ফান্ড, সেইখানে কিন্তু সবাই ফান্ডে কিন্তু কন্ট্রিবিউট করেছে, অর্গানাইজ করতে ভীষণভাবে হেল্প করেছে, সাহায্য করেছে। ঠিক আছে,
And then after that এই যে ব্যক্তিটা এমডি হাবিবের কথায় আসি, এমডি হাবিব was one of the richest men in Rangoon। তাহলে রঙ্গনে যেখানে গ্রেট ইন্ডিয়ান লিডার পা দিয়েছিলেন সেই জায়গার সব থেকে রিচেস্ট ম্যান কে ছিল? এমডি হাবিব। ওকে, full stop. He was noted for his patriotism and contribution to the cause of the country. And ইনি মানে হি মানে এখানে কে হয়ে যাচ্ছে? এমডি হাবিব। এমডি হাবিব কিসের জন্য ফেমাস ছিলেন, পপুলার বা জনপ্রিয় ছিলেন? তার প্যাট্রিয়টিজমের জন্য এন্ড কন্ট্রিবিউশন টু দ্য কজ অফ দ্য কান্ট্রি। কান্ট্রির জন্য, তার নিজের কান্ট্রির জন্য যেসব কন্ট্রিবিউশন এমডি হাবিব করে থাকতেন তার জন্য তিনি জনপ্রিয় ছিলেন, প্লাস প্যাট্রিয়টিজম, নিজের দেশকে, কান্ট্রি লাভার যাকে বলি আমরা, দেশকে যারা ভালোবাসে, প্যাট্রিয়টিজম, তার প্যাট্রিয়টিজমের জন্য তিনি ছিলেন ফেমাস। Full stop. He came to hear the Indian leader. তিনি শুনতে এসেছিলেন, এমডি হাবিবের কথা বলা হচ্ছে, এমডি হাবিব শুনতে এসেছিল কাকে? সেই ইন্ডিয়ান লিডারকে। Heard his long speech with rapt attention, but left to the great surprise of everybody without contributing a single paisa. এই লাইনটার অর্থ কি? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়া, ইয়েস, আর কেউ নয়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের কথা এখানে আমরা বলছি এই আনসিন প্যাসেজটাতে। ভেরি গুড, চলো এখানে লেখাই আছে, সো ওকে। তো এখানে এই লাইনটার মানে কি বলছে যে এই যে ইন্ডিয়ান লিডারকে এমডি হাবিব শুনতে এসেছিলেন, সে কিন্তু তার লং স্পিচ, সে ইন্ডিয়ান লিডারের লং স্পিচ শুনেছে উইথ র্যাপ্ট অ্যাটেনশন, খুব মনোযোগ সহকারে শুনেছে, উইথ এ গ্রেট সারপ্রাইজ, কিন্তু সবাইকে অবাকও করে দিয়েছে, সবাইকে, এভরিবডিকে অবাক করে দিয়েছে কি নিয়ে? উইথাউট কন্ট্রিবিউটিং সিঙ্গেল পয়সা। যে কিনা ফান্ডে কান্ট্রির, এই যে এক্ষুনি পড়লাম যে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন ফর দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ দ্য কজ, কন্ট্রিবিউশনের জন্য এতটা জনপ্রিয় ছিলেন, সে কিনা এখানে লং স্পিচ শুনে গেল নেতাজির, আর এক টাকাও একটা সিঙ্গেল পয়সা কন্ট্রিবিউট করলো না। এটা কি করে হতে পারে? সবাই অবাক হয়ে গেল, সবাইকে সারপ্রাইজ করে দিল। নেক্সট ডে হি কেম अगेन and gave all his wealth to the leader for his noble mission of Indians freedom from British bondage। তাহলে পরের দিন সে আবারও এলেন, কে এলেন? এমডি হাবিব এলেন আবারও, এন্ড স্পিচ শুনে সেখানে কন্ট্রিবিউট করলেন পুরো ওয়েলথ, নিজের পুরো গোটা সম্পত্তি নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে দিয়ে দিলেন অ্যাজ আ নোবেল মিশনস অফ ইন্ডিয়াস ফ্রিডম, যে ইন্ডিয়াস ফ্রিডমের জন্য লড়ে যাচ্ছে নেতাজি, ব্রিটিশ আন্ডার দ্য ব্রিটিশ রাজ থেকে সরাবে, তাদেরকে মুক্ত করবে, ফ্রিডম দেবে। সেই কারণে সেই স্পিচ শুনে পরের দিন এসে এমডি হাবিব gave all his wealth to Netaji Subhash Chandra Bose. Okay, after that what happened? Later this rich noble people said, rich noble people mane holo MD Habib, MD Habib ki bollo, I went to hear the leader on the first day with only 1000 rupees। আমি আগের দিন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস এই গ্রেট লিডারের বক্তৃতা শুনতে গেছিলাম মাত্র 1000 টাকা নিয়ে, 1000 rupees only, but when I saw him, কিন্তু যখন আমি তাকে শুনলাম, when I heard him, যখন আমি তাকে দেখলাম এবং যখন আমি তাকে শুনলাম, I felt that I must give all I have to this God। নেতাজি সুভাষ চন্দ্রকে এখানে গড বলা হচ্ছে, এন্ড কি বলা হচ্ছে? দ্য সেভিয়ার, ঠিক আছে, সেভিয়ার, ঠিক আছে, সেভিয়ার, প্রোটেক্টর অফ দিস কান্ট্রি। যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র লড়ে যাচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি কি ইন্ডিয়াকে কিভাবে ফ্রি করবে আউট অফ দিস কন্ট্রোল অফ ব্রিটিশ রুল। In that case everyone means MD Habib was shocked to see him, okay, as a person, and said him this God and Savior। And then একটা দেখো কোটেশনে রয়েছে, yes, the Indian leader wanted everything from his countrymen to give them freedom। এটাও সে বললো যে গ্রেট ইন্ডিয়ান লিডার নেতাজি সুভাষ চন্দ্রকে যা করতে হয় তিনি তাই করবেন কান্ট্রিম্যানের জন্য, শুধু একমাত্র কি ফ্রিডম দেওয়ার জন্য, যেটা তার
মূল লক্ষ্য ছিল, motive, the primary motive of Subhash Chandra Bose. He was the revolutionary leader Netaji Subhash Chandra Bose, and ইনি আর কেউ নয়, একজন revolutionary leader, that is our greatest Netaji Subhash Chandra Bose. This is the whole unseen passage. এই unseen প্যাসেজটা ভালো করে বুঝলে এবার আমরা যাব কোয়েশ্চেন অ্যান্সার পার্টে। সকলে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের জন্য রেডি? চলো, সেশনটাকে সবাই একবার করে লাইক করে দাও, যারা যারা নতুন দেখছো সেশনটাতে সাবস্ক্রাইব করে দাও একবার। চলো, I deserve one like. Okay, let's move on to the question answer part. দেখো আমাদের question answer পার্টে কি আছে। In this question answer part, let's do this. Japan had captured, কি হবে অ্যান্সার? দেখো যারা যারা দেখছো বলো, অ্যান্সার করো, যারা যারা সিন প্যাসেজ সরি আনসিন প্যাসেজটা আমার সাথে পড়লে অ্যান্সার করো। কি পড়ালাম? Yes, very good answering, very good. That is Burma. Burma is the correct option. Burma is the correct option. ঠিক আছে, চলো। A great Indian leader came to, কোথায় এসেছিল great Indian leader? রাঙ্গুন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, জাপান। Rangoon, very good, very good. Rangoon is the correct answer. Okay, next question. The Indian leader was none other than, কে ছিলেন এই গ্রেট ইন্ডিয়ান লিডার যার কথা বলা হচ্ছে? সুভাষ চন্দ্র বোস। রাইট, এই আনসারটা আমরা আগেই পেয়ে গেছি, টিয়া আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছিল। দ্যাট ইজ সুভাষ চন্দ্র বোস is the correct answer, option number C. Next question. MD Habib came to here, MD Habib came to here. Gandhiji, Netaji, Nehru, Shastriji. নেতাজি লিখছে। নেতাজি is the correct answer. Very easy, খুব ইজি ছিল। আচ্ছা, এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা, এই কোয়েশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা? আই গেস না, 5 এর সি হবে। কোয়েশ্চেন না দেখে আনসার করছো কি করে? অপশনে আছে, ফার্স্ট অপশন আছে 1000 রুপিস, 1000 রুপিস। এখানে কোয়েশ্চেন আছে, স্পিচ দেওয়ার সময়, স্পিচ যখন ফার্স্ট ডেতে ওই রিচেস্ট ম্যান ইন রাঙ্গুন এমডি হাবিব গেছিল, সেই সময় কত টাকা নিয়ে গেছিল এমডি হাবিব? অপশন নাম্বার 1 আছে, অপশন নাম্বার 1 আছে 100 রুপিস, অপশন নাম্বার 2 আছে 200 রুপিস, অপশন নাম্বার 3 আছে 1000 রুপিস, এন্ড অপশন নাম্বার ডি আছে 3000 রুপিস। ওকে, বুক থেকে অ্যান্সার করছে, ঠিক আছে। সো the answer of this question, that MD Habib came to, MD Habib came to hear the speech of the great Indian leader, on the first day with only ₹1,000 rupees. This is the answer.
This was the question of number 5 and this is the answer, that is your D number answer. যাদের কাছে ABTA আছে ফলো করো। চলো নেক্সট স্লাইডে আমরা চলে যাব। নেক্সট স্লাইডে আমরা চলে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ 6 number question, that is Subhash Chandra Bose came with a pledge to liberate India from American bondage, French bondage, Chinese bondage, British bondage. What will be the correct answer? এটা খুব ইজি, আমরা আগেই পড়লাম, বারবার পড়লাম ইভেন, যে কিসের হাত থেকে বাঁচাচ্ছিল, মুক্ত করতে চাইছিল ইন্ডিয়াকে ফ্রম ব্রিটিশ রাজ। সেই টাইমে ব্রিটিশের যখন রাজত্ব ছিল ইন্ডিয়াতে, দ্যাটস ওয়াই সুভাষ চন্দ্র বোস কেম টু Burma to contact with those Indians and make an army organization, একটা আর্মি গঠন করতে চেয়েছিল, so that they can go and fight with those British people and can make India free from British Raj. So the answer is British bondage, right? চলো এবার আমরা কি পড়বো, এবার আমরা ট্রু ফলস গুলো একবার দেখে নেব যে ট্রু ফলস সেকশনে কি কি রয়েছে। So Japan had captured Burma in the First World War. First World War এ ক্যাপচার করেছিল, ট্রু অর ফলস? ফলস, ইয়েস, ভেরি গুড, দিস ইজ ফলস। ঠিক আছে, একেবারেই ফলস হবে, কারণ এটা ফার্স্ট হবে না, এটা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা পুরো স্টেটমেন্টটাকে লিখে নেব নিজের ভাষায়, কি না, জাপান হ্যাড ক্যাপচার্ড বুর্মা ইন দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। Next question, MD Habib was well known for his contributions to the cause of the country. True or false? This is very, very true. This is very, very true. কারণ আমরা ইউনিটটা পড়তে পড়তেই দেখলাম, ইউনিটটা পড়তে পড়তে কি দেখলাম, ইউনিটটা পড়তে পড়তে দেখলাম যে contributed to his fund, well known for his contribution and cause to the country, এই দেখো cause to the country, noted for his contribution to the cause of the country, ঠিক আছে, this is true। এই লাইনটাই কিন্তু আমরা রিপিটেডলি লিখে দেব। MD Habib came to hear the speech of Indian leader on the first day empty handed, খালি হাতে এসেছিল, ফার্স্ট দিনে খালি হাতে এসেছিল, প্রথম দিনে এমডি হাবিব প্রথম দিনে বক্তৃতা শুনতে, সুভাষচন্দ্র বোসের বক্তৃতা শুনতে খালি হাতে এসেছিল, ট্রু অর ফলস? ফলস, ইয়েস। তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? তাহলে কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার? ফলস তো হয়ে গেল আমাদের। ফলস হয়ে গেল। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট কি হবে? যে ফার্স্ট ডেতে এমটি হ্যান্ডেড আসেনি, এমটি হ্যান্ডেড আসেনি, সাথে কি ছিল, 1000 টাকা ছিল, 1000, তখনকার দিনে 1000 টাকা মানে অনেক টাকা। সো ওই টাইমে 1000 টাকা ছিল এন্ড হি ওয়াজ দ্য রিচেস্ট ম্যান। সো 1000 টাকা মানে অনেক টাকা ছিল এমডি হাবিবের কাছে, দ্যাট ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট। পরের দিনে এসে তিনি যে পুরো গোটা সম্পত্তি তার দিয়ে দিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে, সেটা দেখবার বিষয়। সো উই উইল মুভ অন টু দ্য নেক্সট পার্ট। 1000, ইয়েস, ভেরি গুড। একটু স্পেলিংটা ঠিক করে নাও। চলো আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাব। আনসারি একটু স্পেলিংটা ঠিক করে নাও নিজের। উই উইল মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, that is answer the following question. Answer the following question. In this case, where did the great Indian leader came during Second World War? Very easy question. কোথায় এসেছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এর টাইমে? তাহলে আমরা এইভাবে লিখবো, the great Indian leader came to the great Indian leader, কোথায় লিখবো? গ্রেট ইন্ডিয়ান লিডার কেম টু কেউ কি আনসার করেছে? ইয়েস, ভেরি গুড, রাঙ্গুন।
Rangoon is the answer. Rangoon. During the Second World War. Second World War. Full stop. Chalo. Next, what was Subhash Chandra Bose intention? কি ছিল তার লক্ষ্য বা ইন্টেনশন ফর দিস সাডেন ভিজিট? এই যে অচানক সে হঠাৎ করে তিনি ভিজিট করলেন রঙ্গুনে, তার পেছনের কারণ কি, তার ইন্টেনশন কি ছিল? What was the intention, my dear students? গোরপুরে লিখছে কতক্ষণ ক্লাস হবে? 12:30 অবধি হবে। এটা লাস্ট স্লাইড করছি, এটা আমি লাস্ট স্লাইড করছি। আফটার that only I will wrap up the session. Okay. তাহলে এটা কি হবে? That he wanted to, আমরা কি লিখবো? That তাহলে আমরা ভালোভাবে লিখবো যে ইন্টেনশন কি ছিল, that Subhash Chandra Bose intention for this sudden visit was that he wanted to build, আমরা কিভাবে লিখবো? Subhash Chandra Bose intention of this sudden visit was that he wanted to build up an army with the Indians বোঝা গেল? নেক্সট কোয়েশ্চেন যায়। ওকে, গোরপুরে লিখছে আই এম ফ্রম হুগলি ডিস্ট্রিক্ট। আই নো গোরপুরে, আগের দিনও তুমি ক্লাসে ছিলে, আমি দেখেছি তো, ইউ আর ফ্রম হুগলি ডিস্ট্রিক্ট এন্ড আই নোটেড ইট, আই নিউ। ওকে, what was MD Habib famous for? এটা কি লিখে দিতে হবে? MD Habib was famous for his contribution to the cause of the country and he was famous for his patriotism. তাহলে আমরা সেন্টেন্সটাকে ভালোভাবে ফ্রেম করব and we will write that MD Habib was famous for his patriotism and his contribution to the cause of the country. কান্ট্রির জন্য যে কন্ট্রিবিউশন করে থাকে সেটার জন্য তিনি ফেমাস। Contribution to the cause of the country and patriotism. These are the two things MD Habib is famous for or was famous for. Okay, chalo. Next question jai, question number 4, that is what did MD Habib say about কি লিখেছো? Subhash Chandra Bose came to Rangoon with a pledge to liberate India from the bondage of the British rule and he wanted to build up an army with the Indians living permanently in Burma. Okay, Ansari, you can only write this thing, that his intention about it. Okay, he came to Rangoon and he wanted to do something, wanted to liberate India from British Raj, so that is fine, but ওকে, বাট ইউ ক্যান অনলি রাইট, তুমি লিখতে পারো কিন্তু তোমাকে এই জিনিসটা যেটা আমি বোর্ডে লিখে দিয়েছি সেটা কিন্তু মাস্ট, দিস ইউ হ্যাভ টু রাইট whatever I have written in this this thing you wanted to build up. This is mandatory, this is compulsory, you have to write this thing, you have to write this line. Okay, other than that, yes, you can start it, so that is fine, totally fine, that is okay, you can write. Okay, chalo. Next, what was MD Habib famous for? Bole dilam, patriotism and his contribution to the cause for his country. Okay, and the last question is that what did MD Habib say about Indian leader? So in this case we will write that MD Habib said that, কি লিখবো? MD Habib said that, আমরা স্লাইডটা দেখে নিই।
এইটার আনসার করো, যারা যারা দেখছো তারা আনসার করো। আমি দেখো এখানে দেখাচ্ছি, MD Habib said what? MD Habib said this thing. এই যে later this rich man said, এই যে rich man said, that means MD Habib said what? I went to hear the leader on the first day with only 1,000 rupees, but when I saw him, heard him, I felt that I must give all I have to this God, the savior of this country. Yes, the Indian leader wanted everything from his countrymen to give them freedom. This is what he said. We can write this, that he was the revolutionary leader, the greatest, Netaji Subhash Chandra Bose. This is the whole answer we will write in case when the question will be asked. Key question. Okay. When the question will be asked that what was MD Habib said about the great Indian leader? কি বলেছিল? এই কথাটাই বলেছিল তো? This was the exact statement, this was the exact sentence, whatever MD Habib told about the greatest leader, Netaji Subhash Chandra Bose, right? So we will write this only, that he said what, that first day, at the very first day when he was there, I mean MD Habib was there in that speech session. That time, after hearing, he surprised everyone and he didn't contributed anything. But later, the next day again, he came and he listened, he saw, and then he gave all his wealth. I mean MD Habib gave all his wealth to Netaji Subhash Chandra Bose, and this was very much surprising again, because whatever Netaji was doing for his countrymen, it was bigger than all this wealth. So that's why. সবারই বোঝা গেছে? Everyone understood the unseen passage of this page number 657 Central D portion, and the question answer, true, false, fill in the blanks. So we can wrap up the session. Okay. Everyone got the answer of these 4 questions? চলো এই 4টে কোয়েশ্চেন থেকেও আরো বেশি কিছু কোয়েশ্চেন আসতে পারে না, বিকজ আনসিন প্যাসেজটা খুবই ইজি এন্ড শর্ট ছিল। তোমাদের কিন্তু লেন্দি কোয়েশ্চেনস এর আনসার আসতে পারে, ঠিক আছে? একটু দেখা গেল যে আনসিন প্যাসেজটা একটু লেন্দি হলো। চলো, রেজিস্ট্রেশন about class 11 and 12. Okay, about 11 and 12. Starting, the live class is starting. Amra live class 15 তারিখ থেকে start করছি to share this, so you people can share the session with those who will be really doing this, and it will be very helpful because class 11 12 are important topics niye amra aschi, and we will discuss everything. And this is the special offer for all you people Madhyamik 2026 এর জন্য যারা appear করতে চলেছো। For me, my utmost suggestion is that grab this special offer, because every subject you are getting in ₹99, and it is a great offer for my dear students, and for English especially. What I have done, যেভাবে এক্সামিনেশন প্যাটার্নে তোমাদের কোয়েশ্চেন আসে, দ্যাট ইজ your unseen passage, seen passage 20 marks, 20 marks, grammar part 20 marks, and writing portion 30 marks, যেইভাবে প্যাটার্ন ফলো করে আমি সেই প্যাটার্নেই ফলো করে কিন্তু কোয়েশ্চেন আনসার গুলো দিয়েছি, কিন্তু হিউজ পোর্শনে, বিকজ ইংলিশে আমি কিন্তু কিছু সাজেস্ট করতে পারবো না। হোয়াট ইউ পিপল ক্যান ডু, তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারবে। সেই জন্য আমার সাজেশন যদি কেনো স্পেশালি ইন ইংলিশ, তাহলে তোমরা দেখতে পাবে যে ম্যাম কিন্তু প্রত্যেকটা ইউনিট থেকে সিন প্যাসেজেস দিয়েছে। তোমার ইউনিট 3 থেকেও সিন প্যাসেজেস রয়েছে, পাসিং অ্যাওয়ে অফ বাপু ইউনিট 1 থেকেও রয়েছে, ইউনিট 2 থেকেও রয়েছে, এন্ড সেম গোজ ফর এভরি আদার চ্যাপ্টার। কিছু ইউনিট হয়তো মিসিং হবে, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ইউনিটস গুলো কিন্তু আমি একদম দিয়েছি, একটা চ্যাপ্টার থেকে দুটো ইউনিটস করে আমি দিয়েছি। তার সাথে পোয়েম দিয়েছি, পোয়েমের 4টে পোয়েমই রয়েছে, মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি, ফেবল, সি ফিভার, অ্যান্ড দ্য লাস্ট পোয়েম দ্যাট ইজ দ্য স্নেল, যেটা এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট। সো হিয়ার আই এম র্যাপিং আপ দ্য সিচুয়েশন, অ্যান্ড আমার সাজেশন এটাই হবে, গো অ্যান্ড গ্র্যাব দ্য
अभी अभी एंड हो जाएगा क्लास, अभी एंड हो जाएगा। अभी इसके बाद फिजिकल साइंस है, तो सो सी योर फिजिकल साइंस আছে তো, फिजिकल साइंस क्लासটা দেখো তোমরা, ঠিক আছে? Okay, I'm wrapping up the whole session here. Thank you for watching me and have a good day, and attend every other class, and all the best for your exam, and take care.